Вітаю, вітаю. Привіт, привіт і доброго вечора всім. Hello. Hello. Зараз почекаємо ще пару хвилин. До нас має доєднатися і Катерин, і, може, ще й інші, хто будуть слухати. Так. А я тим часом зараз знайду наші тексти для книжок. Сьогодні Катерин для нас підготувала дуже веселі книжки, і я сподіваюся, вони вам теж дуже сподобаються. Так, але для цього мені потрібно, щоб у мене мій комп'ютер трошки краще працював. Давай. Сюди. Сюди. О, тепер я готова теж. Як у вас справи? Як ваша п'ятниця? Nice. Найс, це чудово. Це ж останній робочий день після канікул має бути, правильно? У вас сьогодні закінчились канікули? Чи у вас там кого як? Когось канікули ще були, ще не закінчилися, може, в когось? У мене закінчили. Добре. Вітаю, вітаю. Ух. Вітаю, доброго вечора, хто зараз в Європі. Доброго ранку, хто, може, до нас приєднується теж із Північної або Південної Америки. Або, може, хтось до нас приєднується з Атлантичного океану або з Тихого океану. То там теж буде добрий ранок. Вітаємо, вітаємо. Якщо комусь хочеться, щоб я допомогла перейменувати, то я можу допомогти. Якщо хтось хоче сам себе перейменувати, знає, як це робити, можете перейменувати себе так, як вам зручніше, щоб вас можна було називати. Також я мушу нагадати, що це наше читання буде записане, і ми його потім викладемо в YouTube. Тож, якщо ви хочете, щоб так, як ви написані зараз, підписані в Zoom було в Ютубі, ви можете залишити ваше ім'я, як є, або можете перейменувати себе. І так само ваше обличчя, якщо ви хочете, щоб воно потрапило в Ютуб, ви можете залишити, як є, або можете вимкнути собі камеру, якщо ви не хочете, щоб ваше обличчя потрапило в всесвітню мережу. Ми ще трошки почекаємо, поки до нас доєднається наша сьогоднішня читачка Катерин. Вітаю, вітаю. Як нас багато сьогодні. Ого! Вітаю, вітаю всіх. Схоже, що сьогодні всіх закінчилися канікули і всі вирішили приєднатися. Вітаю! Дуже-дуже рада бачити тих, хто до нас приєднується вже не перший раз. У мене ще не закінчують канікули, у мене ще 10 днів буде. Де будуть канікули? От то пощастило. А в нас вже закінчились канікули тут, де ми є. Уже всі діти відсвяткували все, що могли. І вже в нас... А де ви? А де ви? Я знаходжуся в місті Сан-Франциско. Зараз я знайду свій глобус і покажу ще раз, де воно є. Так, ось тут у мене є такий малесенький глобус. Ось ця червона – це Африка. Над Африкою ми маємо тут таку оранжеву Європу. Там в Європі Україна. Правильно? Але зараз я вимкну блур. Ось тут в Європі є Україна. Малесенька-малесенька. Ось тут. А для того, щоб приїхати до мене в гості або прилетіти, треба сісти на літак тут або десь в Європі. Скоріше в Європі, тому що прямих рейсів нема. Летіти через Гренландію, через Канаду, а потім понад Північною Америкою от сюди, у місто Сан-Франциско, в Північній Америці, на березі Тихого океану. Ось звідси я зараз до вас кажу привіт. І тому, коли у нас ранок, коли в нас сонце світить на цю частину, то частина Європи знаходиться ось тут в тіньочку. І у вас уже вечір. А у нас ще ранок.
У нас ніч тоді, а у вас ранок. Так, саме так. Тому що наша Земля кругла майже як цей глобус. Він більш ідеально круглий, ніж наша Земля, але це нічого. В якості моделі він дуже добре в нас підходить. Вітаю всіх, вітаю, хто до нас приїхав. Ми ще трішечки маємо почекати, поки до нас доєднається Катрін. Вона буде нам читати. А тим часом ми можемо трошки поспілкуватися, якщо хочете. Я бачу, що дуже багато нових людей до нас доєднується. І я мушу сказати, що в нас будуть читання казок англійською мовою, і що ми це будемо записувати на YouTube та потім викладати в YouTube. Тож, якщо ви хочете, щоб ваше обличчя було в YouTube, ви можете вмикнути камеру. Якщо ви не хочете, або, можливо, у вас зараз проблеми з інтернетом, ви можете вимкнути камеру, це абсолютно нормально. І ви можете перейменувати себе так, як ви хочете, щоб ми до вас зверталися. Наприклад, я можу звертатись до вас Андрій, а можу звертатись до вас Лео, як у нас був один із учасників, який дуже любив перейменовувати себе в це ім'я. Може, до речі, він досі з нами? Подивимося. Ні, поки що, здається, не приєднався ще. Отже, ми ще маємо буквально пару хвилин почекати. Я не знаю, чому Катрін досі не з нами. Може, вона вже до нас під'єднається. Так. Де ж наша Катрін? Ось вона мені пише, що вже можна під'єднуватися. Я просто сьогодні трошки запізнювалася і написала їй, що я трошки запізнюся, і вона мені написала, що почекає, поки я її відпишу. Я тільки зараз це побачила. Тож, я їй написала, я думаю, що вона зараз теж до нас нарешті приєднається. І теж розкаже, як у нас тут справи, бо вона живе не в самому місті, там, де я, але поблизу. І в нас нарешті закінчився дощ. У нас лило дощем, нас заливало весь наш штат і всю нашу західну частину Північної Америки. Ось тут, де в нас величезний Тихий океан, ось всю цю західну частину заливало дощами від початку цього року. Всі майже 3 тижні в нас майже без перестанку йшов дощ. Це було не дуже приємно. Хоча в нас тут є проблема з питною водою, тому що в нас постійно засуха. Але, на щастя, наші дощі припинилися, і в нас не буде тепер занадто багато вологи. Так? Бо в нас, я не знаю, може ви ще будете вчити, але Північна Америка має дуже цікаву географію. Тут якраз одна плита поєднується з іншою, і вони одна на одну наїжджають, і виходить пояс гір з цього боку, якраз між океаном і Північною Америкою. І вітер несе вологу, втикається в ці гори і залишає більшість вологи саме на узбережжі. А далі нести її не дуже вдається. У мене питання. Окей. Hi, Katharine. Hi, everybody. Finally here, all of us. And Such a nice big room. Hi, Ilya. I haven't seen you for we a have while. lots of people today. And I I was love it. talking that we had lots of rain the last 3 weeks. Hi. And that we have a mountain range right at the Atlantic and the Pacific Ocean. So all this rain that was coming from the ocean was hitting the mountains and falling down on the coast and not getting into the North America continent, unfortunately. So we have lots of rain here at the coast, and we have not so much rain deeper into the continent. У нас дуже багато дощу тут на узбережжі і не так багато тоді глибше в континенті, на жаль. Okay, I see that Kesha has a raised hand. Kesha, прошу. У мене питання. Дивіться, а коли Яніна Міллер сказала, що буде, що зробила якийсь сайт під назвою USA Support UA в Гуглі, там помню. Так, так. Я пам'ятаю цих наших колишніх читачів, оцих там Сара, Ванеса, там.
Так. Та рік тому у нас були Мгм. з Кеті уроки англійської, Мгм. але в нас довго їх не було, тому що вона була вчителем у коледжі американської, вона була дуже зайнята. Ну, може, Мгм. казала, що може будуть у нас уроки, може там буде проводити чи Сара, чи там, наприклад, Неся. А, Там Тут я, на жаль, не маю багато інформації. So that was a question about the readers that have been here last year. I'm translated it to Katharine. Я не знаю, чи будуть саме ці люди з нами працювати цього року. Я думаю, що я маю запитати в Яніни. І також мені здається, що на сайті він зараз ще продовжує бути в розробці, там будуть додаватись нові матеріали. Але я думаю, що там буде інформація і про тих волонтерів, які з нами читали протягом минулого року теж. So I'm not sure if those people that were working with us, that were volunteering with us last year, will be doing the same thing this year as well. And I think that we will ask Janina about this after our meeting today. But we have our brand new site about all this story time and English lessons. As it is brand new, more information will be there in the next few days or weeks. So we are putting information in there. And I think that information about all the news and all the new people, and maybe even all those people who have been working with us, will be on this site. Okay. Oof. Marianna, Yes. should we start with this book or with this book? We have two funny books today. Так, у нас сьогодні з першої книжки. Чи, Ліно, ви хочете щось сказати? With first. With first book. Okay, let's start with the first one. Okay. Давайте почнемо з першої. And let me put you on the spotlight. Давайте я вас Oh, прикрию. there I am. Hi, everybody. I'm so happy to be here. Happy to see you. I found two funny books at our library. I think they're funny. I was laughing in the library. Can you translate that? Так, вітаю всіх. Я знайшла сьогодні дуже цікаві книжки для вас. Вони дуже смішні. І в бібліотеці було дуже смішно. Катрін каже, що сміялась на всю бібліотеку. This is the first one. Це перша книжка. Yes, the first one. Okay. How's that, Marianna? That's perfect, I think. Зараз видно Okay. нам добре. Please don't eat me by Liz Climo. Будь ласка, не їж мене, написала Ліз Клімо. І намалювала теж. Oh, I need to put this for everyone. Mhm. You ready? Yes. Okay. Ooh, Ой, каже кролик. nuts. Please don't eat me. But I'm hungry. Okay, I'll order you a pizza. От лишенько. Будь ласка, не їж мене. Але я голодний. Ах, ну добре, я замовлю для тебе піцу. So can I have the last slice? Not unless you want me to eat you. Okay, Bear, I got you a pizza. You aren't going to eat me now, right? I don't know. It just doesn't feel like a meal without dessert. То що, можна я з'їм останній шматочок? Ні, якщо ти не хочеш, щоб я тебе з'їв. Ну, добре, ведмедю. Я купив тобі піцу. Ти ж тепер мене не з'їси? Ну, я не знаю. Це не виглядає на мене як повна вечеря, якщо в мене немає десерту. So they have some dessert. And then the rabbit says, okay, bye.
Тож у них тепер був ще й десерт. Well, I love this dessert. What is it? I think it's an ice cream sundae. Це має бути якийсь десерт, як морозиво зверху на шоколадно-морозивний десерт. Я навіть не знаю, як перекладається він українською. Здається, у нас воно теж зветься як санді. Так от, у них є десерт, і потім кролик каже: ну добре, бувай. Wait, I still need to eat you. My friends will make fun of me if I don't. Oh no, I am being eaten. What a bummer. Ouch. Чекай, мені все одно треба тебе з'їсти, бо мої друзі насміхатимуться наді мною, якщо я тебе не з'їм. О, ні, мене їдять. Як же погано. Ай. Wait. Okay, are we good now? Oh, those guys weren't my friends. Ну що, ми тепер вже нормально у нас? Між нами все добре? О, ці хлопці – це не мої друзі. And there's a sign as well. It says looking good, man. І там є, вони тримають у себе оголошення, на ньому написано: ти добре виглядаєш, хлопче. And I think that's not the real animals there. They're stuffed. Так, це були не справжні тварини, це були Upstairs. такі іграшки. They're stuffed bears. Now I'm leaving. Can I have your foot first? I hear a rabbit's foot is lucky. Ну, тепер я вже пішов. А можна мені спочатку твою лапку? Я чув, що кроляча лапка може принести щастя. Here you go. This is even luckier than a rabbit's foot. It's like way luckier. A rabbit's foot isn't even lucky. No way, not one bit. Okay, toodaloo. Wait, are you sure I shouldn't eat you? I mean, you did burrow through my lawn earlier, and that was pretty rude. Ah, for crying out loud. Ось, тримай. And what does the rabbit show to Mr. Bear? What is that? Can you show us closer? Yeah, that's... It's just a little piece of grass. I think, I or think it's... four-leaf clover. Yeah, я думаю, що він показує він показує листочок конюшини із 4 листочками на ньому. So, he found the 4-leaf clover. Він знайшов конюшину на 4 листочки. І каже: ось, це навіть ще щасливіше, ніж кроляча лапка. Набагато щасливіша. А кроляча лапка, вона взагалі нещаслива. Навіть не трошки. Ну все, добре, бувай. А ведмідь каже: чекай, ти впевнений, що я не повинен тебе їсти? Ну, я маю на увазі, ти там перекопав мені всю мою грядку, і це було доволі неприємно. А кролик каже: о, Господи, що ж мені таке за це все? So they're both making signs.
And the bunny sign says, do not burrow. This means you, bunnies. And then there's a bag of grass seed to grow grass because the bunny tore up the grass. Мгм. Вони пишуть якісь знаки, вони пишуть оголошення, і там написано «Не копатися». Це саме про вас, кролики. І також у них величезний мішок, на якому написано «Насіння трави», бо вони перекопали лужок із травою. Okay, see ya. Wait. Fine, that's it. Just eat me already. Ну, добре, бувай, каже кролик. Чекай, каже ведмідь. О, ну, добре, досить уже, все, просто бери і з'їж мене, каже кролик. Stomp, stomp, stomp. Гуп, гуп, гуп. So he's walking away, stomping his feet. Він іде геть і гупає своїми ногами, тупає дуже сильно. He's offering himself on a bed of lettuce. А потім він приніс величезну миску з салатом і просто ліг на цей салат. So it's a bowl of healthy salad. That's right. It's With a already. the live rabbit on top. Це просто миска салату і зверху лежить кролик. And now we find out what Bear really thinks. When I turn my page. What does Bear really think? He says, I don't want to eat you. I like you. are you kidding? Then why did you put me through all that? Ведмідь каже, я не хочу тебе їсти, ти мені подобаєшся. А кролик каже, та ти що, знущаєшся наді мною? Чого тоді ти змусив мене через усе це проходити? I didn't want you to leave. Well, I like hanging out with you, and I don't have many friends. And besides, didn't we have fun? The rabbit thinks about it. Yeah, I suppose we did. Я просто не хотів, щоб ти від мене йшов. Мені подобається тут з тобою бути. В мене не так багато друзів. Ну і крім того, хіба нам не весело разом? Кролик трошки подумав і каже, так, мені здається, нам було разом весело. Aw. О, і вони обіймаються. So they are hugging together. In a heart. Little hug, little rabbit, big bear having a hug. Маленький кролик і великий ведмідь обіймаються разом. So, what should we do now? То що ми поробимо тепер? Well, I am starting to get a little hungry. Ну, то знаєш, здається, я трошки зголоднів. Uh-oh. And the rabbit says, "Oh, nuts." І кролик каже, от лишенько. And that's the end. І це кінець нашої історії. I like it story. I do too. It's pretty funny. Нам сподобалася ця історія? Yes? Yes. No? Yeah. Yes. Yes. Yeah. Cool. Я дуже I рада, що think нам it's very сподобалася ця funny історія. For Вона a little справді bunny and a big bear to be friends.
Так, це маленька історія про великого чорного ведмедя і маленького кролика, які подружилися. And Catherine, do you know the song about Black Bear, what do you see? I don't, but maybe You I do. can learn it quickly. Well, yeah, I can sing this song. It's a little nursery rhyme about Black Bear, and we can sing it together. Є Okay. маленька пісенька про чорного ведмедя, це дитяча пісенька, вона трошки має рухів. Ми можемо її розучити зараз. Do you want it? Хочемо? You can... Yes. Yes? Okay. Okay, it goes like this. We clap our hands on our knees and then on our hands. Ми хлопаємо по колінах, потім в долоньки. And it goes like this. Black bear, what do you see? Чорний ведмідь, що ти бачиш? I see a rabbit looking at me. Я бачу, як кролик дивиться на мене. Давайте спочатку і трошки швидше. So let's do it from the start and a little bit faster. Okay. Black bear, black bear. Bear. What do you see? I see a rabbit looking at me. The rabbit says, rabbit, A bit. what do you see? I see a mouse looking at me. Маленький кролик, кого ти бачиш? Я бачу, як мишка дивиться на мене. And now little mouse буде. Little mouse. What Дуже швидко. do you What see? do you see? A little mouse says, I see a little hole. You will not catch me. Oh, that's cute. I see a little hole. You will not catch me. Я бачу маленьку нірку, і ти мене не зловиш. That's great. I will try to put the words really quick and we can sing it again. So it's black bear. What do you see? I see a rabbit looking at me. Rabbit. What do you see? I see a mouse looking at me. Little mouse, what do you see? I see a hole. You will not catch me. Okay, I think that these are the words. Такі слова. So, do we want to do it again or will we proceed to our next book first? Let's go to another book. Let's go to another book. Okay, давайте до наступної книжки. If we will have some time after the next book, we can try this little practice nursery rhyme more. again. Okay. Okay. Our next book is about the blurp. That's right. Наша наступна книжка про блорпа. Blurp's Book of Manners. Blurp. Книжка блорпа про те, як гарно поводитися. Написала Cindy Derby. So it was written and maybe illustrated as well by Cindy Derby. Yeah. Okay. Let me get in position here. Is it okay? Yeah, I think that's okay. Я думаю, що так виглядає все дуже добре. Hello, my name is Elizabeth Picklepop IV. You are here today to learn proper manners. Вітаю, мене звати Елізабет Піклпоп IV. І сьогодні я з вами вивчу гарні манери.
Upon finishing this course, participants will be presented with a certificate of completion. I will be watching each and every one of you very closely, so pay attention. Коли ми закінчимо наш курс, усі учасники отримують сертифікат про його завершення. Я буду слідкувати за вами всіма дуже-дуже пильно, тож будьте уважні. We are going to start with how to properly introduce yourself. Please ignore what just happened and erase it from your mind. Thank you. Ми розпочнемо наше навчання із теми «Як правильно представити себе». Будь ласка, проігноруйте те, що щойно трапилося, і витріть його з вашої пам'яті. Дякую. Moving forward in our lesson in introducing yourself, a first one must stand up straight, look the other person in the eyes, and smile in a pleasant way, and then... Отже, почнемо наш урок із того, як правильно представити себе комусь. Спочатку людина має стати дуже рівно і має подивитися іншій людині в очі і посміхнутися дуже мило, а тоді... Blurp. О, май! О, Господи! Oh, poor person. Poor Mrs. Picklepop. Poor Mrs. Picklepop. Бідна міс Picklepop. Well, isn't that peculiar? Pay no attention to that. None at all. Beware, be blorpy, barp, bits, bites, boo, beat, boo, bow, bar, boo. For our next lesson, let's gracefully move outside into the garden. Хіба ж це не було дуже неочікувано? Будь ласка, зверніть на це увагу. Не звертайте на це увагу. Жодної, ні найменшенької уваги. А Блорп каже: «Бі-бу! Бі-бларпі! Бларп! Бі-бу! А для нашого наступного уроку, каже міс Піклтон, давайте дуже граціозно перейдемо в наш садок. The sign says, how to make pleasant conversation. Everyone, I would like you to meet Professor Ham and his darling pet, Edgar. Вітаю, клас! Ось тут на нашому знаку написано, як проводити приємну бесіду. І я прошу вас познайомитися із професором Салом та його дуже хорошим другом, собачкою Едгаром. So, is it a doggy or is it a hamster? I think it's probably a hamster because it's whiskers. I don't know. Можливо, це не песик, можливо, це хом'ячок. His little pet right here that he's Ось це його друг Едгар. Edgar.
When making pleasant conversation, one must always listen more than they talk. Professor Ham, how did you come up with your fascinating theory on the law and economics of the hamster wheel? Well, actually, it is a law and economics of the hamster wheel. Blurpy, blurp. Отже, каже міс Піклпот, коли ви проводите приємну бесіду, то маєте більше слухати, ніж говорити самі. Отже, професоре Сало, як саме ви дійшли до вашої неймовірної теорії законів економіки, колеса для хом'ячків? Каже містер Сало. Власне, це закон економіки того самого колеса для хом'ячків. А Блурп каже, ні, Блурпі, Блурп. Pardon me, I was not finished speak. Blurp. Oh, would you look at that? Professor Ham had to go. Well, moving right along. Вибачте, але я ще не закінчив говорити. О, подивіться лиш на це. Пан Сало має йти. А ми теж підемо. А Блурп каже, нямка. Poor hamster. So the sign says, how to sit down properly for afternoon tea. Presenting yourself well is the most important goal, no matter where you are. To sit properly, stand as close as possible to the seat. Put your knees together. Ease down into the chair gently and... Отже, на знакові написано, як гарно сідати для післяобіднього чаю. Для того, щоб показати себе в дуже хорошому світлі, найважливішою ціллю, ані найбільшою вашою ціллю, попри будь-що, є сидіти дуже граціозно і сидіти красиво. І для цього вам потрібно стати якомога ближче до стільця, звести разом коліна і потім акуратненько спускатись на сидіння, і тоді... Blurp. Blurp. Oh my, what's the blurp on this seat already? The blurp is everywhere. Look. Можливо, блурп був якраз на сидінні, але тепер він всюди. Oh my. If something should go unplanned, then simply excuse yourself and proceed with dignity. Blurp. Cross your ankles, place your hands so, Blurp. and sit quietly with perfect and poised posture. Blurp. To get up from your seat, say, pardon me, and graciously walk away. Blurp. Якщо раптом щось піде незаплановано, тоді вибачтесь із певною пошаною до себе. Треба сказати «Блурп, вибачте», як каже Блурп. Ви можете перехрестити свої щиколотки і покласти свою руку ось так, Blurp, а потім тихенько і ідеально сидіти. Blurp. А для того, щоб встати, ви можете сказати «перепрошую» і дуже граційно піти геть. Blurp.
Keep your composure. Blurp. Politely lean into the turn. Blurp. Chin held high. Blurp. See, everything's perfect, isn't it? Тримайте свою поставу. Blurp. Акуратно і шанобливо завертайте за ріг. Blurp. Тримайте підборіддя високо вгору. Blurp. Бачите? Все просто чудово. Чи не так? Blurp, 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 blurp. Я думаю, це не потребує перекладу. I think it doesn't need any translation this page. It's No, just A lot of blurp everywhere. Blurp, blurp. Там просто багато блурпів всюди. Finally, she can't take it anymore. Enough! You're ruining everything! Вона каже, та досить, ти все псуєш. Oh, Poor Mrs. Pickle Pop. She's all covered in blurpiness. yeah, бідна міс Піклпоп, вона вся вкрита блурпінюстю. Blurpetістю. I don't know how to translate blurpiness properly into I Ukrainian. know, me neither. It should have some suffix at the end. Тож це блурпеняточність. Yeah. Something like that. Let's pretend that didn't happen. Please join me for our last very important lesson, how to be considerate. When we are considerate, people want to be around us. That is why it is important to treat others with warmth and kindness. Давайте зробимо вигляд, що нічого цього не трапилось. Будь ласка, приєднайтесь до мене для нашого останнього і найважливішого уроку. Як бути уважними. Коли ми уважні до інших, люди хочуть бути довкола нас. Саме тому так важливо до всіх ставитися із теплотою і добротою. Aw, Oh, what happened here? Що тут сталося? it looks like the blurb is finally being quiet and listening. Oh, схоже, що Блурп нарешті сидить тихенько і слухає урок. Wow. What a change in his manners. Як сильно в нього змінилася поведінка. Aw. Okay. I'm sorry, we haven't formally met. My name is Miss Pickle Poop. No, I mean Miss Pickle Pop. Вибачте, ми ще не зустрілись і не познайомились офіційно, каже міс Піклпоп. Мене звуть міс Піклпук. Ой, вибачте, я мала на увазі Піклпоп. And then they laugh. Beep, 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 beep. Blurp, would you like to join me for afternoon tea? Me, Mr. Blurp, after boo. Why, thank you, Mr. Blurp. Вони сміються. Міс Піклпоп сміється хі-хі-хі-хі-хі, а Блурп сміється пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Міс Піклпоп каже, Блурпе, чи ви не хочете приєднатися зі мною
і випити після обіднього чаю. А він каже, так, я містер Блурп. Після Блурпас. Дякую вам, дякую, пане Блурпе. So he's saying after boo, which is like saying after you in English to be polite. And so he is being polite. Так, він каже після вас, але замінює you на boo. Він каже після вас. Тож він нарешті теж поводиться чемно і виховано. And so Miss Pickle Pop says, Mr. Blurp, it is my honor to present you with your very own certification of completion in Introduction to Manners. Отже, пане Блурпе, я з усією повагою хочу презентувати вам ваш особистий сертифікат про завершення вступу до гарних манер. He's so happy. Він такий Yeah, look щасливий. at him. He's wearing a tie too. Oh, he's wearing a bow tie. У нього навіть краватка є, метелик краватка. He And does. I see that Mr. Hamster Edgar is okay. That's good. Я бачу, що хом'ячок теж в порядку. Це добре. Everybody is okay, and Mr. Blurp is going to be nicer now. Probably. І може пан Blurp тепер буде навіть поводитися приємніше. Marianna, I have a quick funny story. Okay. When I Yes. looked on YouTube for the somebody reading this, the Мгм. woman who wrote it, Cindy Derby, who won a big prize. The Caldecott is the Oh. biggest prize you can win for children's books. She was starting to read her book. Мгм. She had somebody throwing things at her, like wet things, like Mr. Blurp would do. So as she was reading, paint was, or something was hitting her in the face and on her clothes. It was so funny. Так, це така цікава історія, що коли Катрін шукала, чи читав хто-небудь іще цю історію на Ютубі, то там було відео із авторкою цієї книжки. So the author is Derby. Cindy Derby. Міс Сінді Дербі, вона записала відео, де вона презентує цю книжку, і наче вона її читає до нас, а хтось за кадром кидається в неї кольоровими штуками, так, наче разом із нею є той самий пан Blurp, який ще поводиться не дуже добре. So that was the Mr. Blurp who didn't learn about manners yet. No. Можливо, це був містер Блорп, який ще не вивчив правила гарної поведінки. And she Oh, was being like Miss Pickle Pop and reading the story, and the stuff was being thrown on her face and on her clothes. It was Oh, very funny. poor Miss Cindy Derby. Бідна Miss Cindy Derby. And also about the prize. І також ця книга виграла якийсь дуже неймовірний приз. Can you tell us a little bit about this prize? Because I have never heard about that. Ah, well, it has existed for a long time. I have to look up how many years, but a Mhm. long time, probably at least 50 years. Wow. And it's called Caldecott. I'll put it in the Там Caldecott виграла приз Калдекота. Prize Подивимося, що це for за приз. children's books. Це якась Children's винагорода book. за книгу, за дитячу книгу. Very big prize. Very big Wow. prize. Yeah. So if we would like to read some really quality children's book, we can look at this prize to find one. We could. Yeah. I just found it because it was funny. But then I saw, oh, she won the prize. Вау. Тож, якщо би нам захотілося почитати якусь справді хорошу книгу англійською мовою, дитячу, то можна пошукати серед призерів саме цієї нагороди Калдекота. But this book was just funny. Але просто ця книжка була веселою, і тому вона привернула увагу Катрін у бібліотеці. Cool. And I see some raised hands. Я прошу, Віталій, ви піднімали руку. Kesha. And Кеша. Окей, Кеша, прошу.
А ви зможете скинути оцю авторку, яку написала цю книгу, містер Blurp, or to the USA Supports UA chat? Sure. Ось ім'я цієї авторки Cindy Derby. So that's the author's name who wrote this book. So you can look about this author somewhere in the internet later. Тож ви можете пошукати пані Сінді Дербі, авторку цієї книжки, пізніше в інтернеті, якщо вам є таке бажання. Так, прошу, Кеша. Так це ж я просто забув руку опустити. Ясно. Я бачила, що ви, Віталію, теж маєте якесь питання. Ви мали підняти руку. Прошу, Віталія. А начало медведя яке? Прошу? А начало книжки з медведем яке? Oh, and about the book with the bear. So, ви хочете дізнатися автора книжки про ведмедя? Так. Okay, so the author of the bear book is Liz Climo. I'll put it in the chat. Yeah, and this is a really famous illustrator and author. Ліз Клімо – це дуже-дуже відома ілюстраторка і авторка книжок. And she wrote a really fantastic book, You Don't Want a Unicorn, and then You Don't Want a Dragon. Вона написала дуже чудову книжку «Ви не хочете, щоб у вас був одноріг, а потім ви не хочете, щоб у вас був дракон». Once I think that I have got my hands on this book at the library, but that was a while ago. Якось колись давно в мене була можливість прогортати цю книжку в бібліотеці, але це було трошки давненько. But that was a hilarious book. And also Liz Climo has a lot of postcards. І також Liz Climo має дуже багато листівок. So you may recognize the style of these illustrations from many postcards that are everywhere in the world. Тож, можливо, ви можете впізнати її стиль з листівок, які всюди. Добре, я перепрошую, що перебиваю. Так, Кеша? Дивіться, я можу навіть сказати, коли випустили цю книжку про містера Блурпа. Її випустили 6 грудня 2022 року. So this is a brand new book. It was written about Mr. Blurp on December 6, 2022. So maybe you are among the first people who are reading this book. Можливо, ви одні з перших, хто читає цю книжку. Окей, прошу, Злата, ви теж, бачу, маєте підняту руку. I want in second lesson to read a book about magic. About magic? Ви хочете наступного разу почитати книжку про якісь чари? Or Yes. about a magic bear, про чарівного ведмедя? No, about magic. No. About magic beings. About magic beings. Окей. Наступного разу ми постараємося знайти книжку про якихось чарівних істот. So, next Good time idea. about somebody magical, some creatures that are magical. We need to find that book in the library first, though. Oh, we will look for more Liz Climo and magic beings. Yeah. I wrote it down for my next. Okay, or maybe Library not visit. Liz Climo. And I know that we will be in the February soon. Я знаю, що скоро в нас буде вже лютий, місяць лютий. So, do we want to read any books on the St. Valentine's theme, or do we not want?
anything about that? Чи ми хочемо почитати якісь книжки, які будуть довкола теми Дня Святого Валентина, чи нам не дуже цього хочеться? Or maybe Ну, можна. we want some About mommy. So 50-50. so, okay. Добре. I'm so too. Yeah, because they are a little bit not too funny. No, they're not as funny usually. Yeah. Maybe I find a funny one, but Mm-hmm. Or maybe question. we can find a book about the end of winter, якусь книжку про закінчення зими. beginning Yes, of we are approaching the end of winter. Ми вже майже дійшли до кінця зими. І я бачу, Кешо, ви знову хочете нам щось сказати. Прошу. Да, значить, а коли в Північній Америці святкується Пасха? От в нас в Україні раніше у нас була 7 квітня Пасха в 22-му році, а зараз у нас вже її перенесли на 16 квітня, вже Пасху у нас перенесли. So that's an interesting question about the Easter. When do we celebrate Easter in the North America countries? I can look it up. Нам потрібно подивитись. And that's a really interesting thing because we have two calendars in the Christian calendar, because Easter is a Christian, not a Muslim, not a Buddhism, not anything else. It's a І в мене є Christian. ще таке питання. А в Так. нас як почнеться в Америці і в Україні Пасха, то ви для нас підготуєте якусь пасхальну історію, типу там Story of the Easter Bunny там, чи Окей. може... Так, тут питання було про Великдень, і я кажу, що в нас є два календарі. Є календар для католиків, є календар для православних, скоріше, як для Московського патріархату. And the Easter shifts from Sunday to Sunday every year in both calendars. І Великдень, він зміщується в кожному календарі, кожен рік припадає на іншу неділю. So in the United States, we will have Easter on April 9th this year. Цього року в нас буде 9 квітня в Північній Америці або в Сполучених Штатах Америки. And in Ukraine, I think it will be the 17th of April, so it will be a bit later. Тож в Україні схоже, що ми будемо святкувати Великдень трошки пізніше цього року. However, there was a question, will we have any Easter-themed books closer to Easter, about Easter Bunny, an example? Does Ukraine celebrate a bunny, the Easter bunny? No, we do not have an Easter Bunny in Ukraine, but we have a lot of other things for Easter in Ukraine. В Україні зазвичай немає культури великоднього кролика, але є дуже багато всього іншого на Великдень. So we have lots of games. Наприклад, купляти шоколадні яйця, поки діти сплять, а потім їх ховати. Так, І пробуджувати, говорити, наприклад, кролик збіжав і виносив всякі шоколадні яйця. Тепер треба їх знайти. yeah, that's an Easter Bunny story От нас that is мама висказалась. told in the US, that to buy chocolate candies in the shape of an egg and then to hide them everywhere and to say kids like, hey, the Easter Bunny was here and he has hidden all the chocolate eggs everywhere, so you have to go and find them. But in Ukraine, there are other traditions, like to paint the eggs in different bright colors and then to break the eggs. Whoever has the most hard egg that does not break wins all the other eggs. Наприклад, у нас є традиція фарбувати яйця в різні яскраві кольори і потім стукатися цими яйцями. В кого найтвердіше, той може забрати всі інші яйця в тих, кого він виграв. So that is a little bit older than hiding the chocolate eggs. Я думаю, ця традиція трошки давніша, ніж ховати шоколадні яйця. Прошу, Злата. Do you dye the eggs colors? And Yes, we dye lots of colors there in Ukraine. Прошу, Злата.
I have a book about Alice in Wonderland. It's very interesting and um, little funny. Yeah, that's a really interesting and funny book. Книжка про Алісу в країні див, вона справді дуже цікава і трошки смішна. And to me, the funniest part is that it was written by professor of mathematics. А як на мене, найсмішніше було те, що її написав професор математики. Wow, we have 3 more hands here still. Oh, I see Ilya wants to say us something. Прошу, Great. Ilya. Nutcracker. And I have a Nutcracker book. The Oh. which one? Okay. Nutcracker. Nutcracker. Oh, okay. І також ви маєте книжку про Лускунчика. The Nutcracker, yes, that's a book. I think it was written by a Swedish author first, and then the Russian composer created a I have- ballet. And Ballet. I have a book about Sleeping Beauty. Sleeping Beauty, yes, it is a folk tale that is in different cultures, especially in French culture. Mr. Charles Perrault wrote it down and then it spread everywhere. Тож, книжка про сплячу красуню, теж цей мотив є в багатьох культурах, але один із найбільш відомих – це та казка, яку записав Шарль Перо, француз, і потім все розбіглось. Oh, and we have to leave really soon. Let's take one more question from Ilya, and then we have to go. Давайте запитаємо Іллю його питання, і вже майже час нам іти. Прошу, Ілля. Зараз я просто хотів сказати, що я дивився мультфільм про Алісу в країні див. Так, yes, there are lots of cartoons and movies about the Alice in Wonderland book and about everything. Так, ця книжка була екранізована багато разів. It Дякую. is a very famous story. Yes. One of my very favorite books. Yeah. Alice in Wonderland. Yeah. Коли я була Very маленька, big book. It's a у нас big- була книжка із тими гравюрами, які зробив саме для цього автора ще тоді якийсь, я забула ім'я цього гравера. So when I was little, I had this book in translation, but with all the pictures that were made on the metal plates by this famous illustrator, especially for this book at the day when it was just published. I forgot the name of this person, sorry. Me too, but I had that book too. The illustrations are amazing. Так, ілюстрації були чудові, і They're їх можна etchings. було роздивлятися. And I know that in Ukraine we have the reprint of translation from Ababa Halamaga, and the illustrations are great there as well. Ми маємо цю ж саму книгу від Абаба Галамаги, і там теж чудові ілюстрації. And, oh, it's 10 a.m. today. It's 20 It's 8 p.m. in Ukraine already, and we have to say goodbye. See you next time. I think that we had fun today. Я думаю, що сьогодні було дуже весело. Вже 8 вечора в Україні, вже 10 ранку в нас. See Ми you маємо next казати до побачення. Friday. Have a good one. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Було дуже-дуже приємно вас бачити. Гарного вам вечора. Bye. Бувайте. Have a good day. Thank Goodbye, you. bye, bye, Goodbye. goodbye, Very bye, good. bye, bye, That's what bye. you need. Bye, 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 bye. Goodbye. Bye, bye, goodbye, goodbye, bye, 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 bye. Bye, 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 Goodbye. bye, goodbye. Goodbye, bye, 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 bye. Goodbye, son. Bye-bye. Goodbye, bye, bye, goodbye, son. Goodbye, bye, 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 goodbye, bye.